we were discussing the first unit, Reign of Love. We had started the lesson, Life with Grandfather, and had finished the first part, My Home. I think all of you have gone through the passage, haven't you? From that passage, we understood that Raja enjoys his life with his grandparents. Raja loves his grandparents, but at the same time, he was afraid of his grandfather. Now, we are discuss about an important incident that took place in Raja's life. Look at the picture. What do you see in this picture? What do you see in this picture? What do you see? Can you guess who all are there in the picture? Can you guess? Raja and his grandfather. What is the boy doing? He is shaking the tree. He is shaking the tree. What would happen if he shook the tree? What would happen? Now, let's read and discuss. Making a shower. It was an evening after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree, and grandfather and I would get a good shower. I liked bathing in the rain, but he might not like it. But it would be a great fun. So I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower, and both grandfather and I were soaked. I loved it, but grandfather did not. He turned to me with an angry look. I was sure he would catch me and beat me. So I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster. He had almost caught me when he stumbled and fell. I ran away to the paddy field and hid myself there. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. Making a shower. That is the name of this part. Do you use a shower when you are bathing? Yes. Here, the boy. The name of the boy is Raja. He is making a shower. The incident happens in an evening after a heavy rain. When does the incident happens? In the evening after a heavy rain. Raja's grandfather was picking flowers from the jasmine bush. Where was the jasmine bush? Under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. So, Raja knew that after a heavy rain, there will be water on the leaves of the tree. He thought that if he shake the branches of the tree, the water will fall on Raja and grandfather just like a shower. ഏതുപോലെയാണ്? Just like a shower. Have you ever done this in your life?
Yes. So, Raja went near to the sandalwood tree without making any noise or sound. He shook the tree with all his strength. Both of them were get wet. Both of them were soaked. Soaked means get wet. നനയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. Here, Raja liked it, but grandfather did not like it. He became very angry. രാജ വാസ് ഷുവർ, എന്താ രാജയ്ക്ക് അറിയാവുന്നത്, ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് കാച്ച് ഹിം ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം, അല്ലെ, അടി കിട്ടുമെന്ന്. സോ ഹി റാൻ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താ ചെയ്തപ്പോ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫോളോഡ് രാജ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റാൻ faster than Raja. Grandfather had almost caught him, but he stumbled and fell on the ground. Stumbled means to hit your foot against something while you are walking and almost fall. അല്ലെ, തട്ടി വീഴാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കാലിടറി വീഴാൻ പോവുക. At that moment, Raja ran away to the paddy field and hid himself. He heard grandfather's shouting. When he came back to his home, grandfather would teach him a lesson. അല്ലേ, എന്താ ഷൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്? When he came back to his home, grandfather would teach him a lesson. Listen to the next paragraph. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. I stayed on in the field. It was getting dark. I was afraid to stay there alone in the darkness. I remembered all the ghost stories I had heard. I stood up, looked around, and then ran towards home. I was still afraid to face grandfather, so I did not go inside the house. I went to the cowshed and took shelter in the loft. From there, I could see grandfather sitting on the veranda saying his prayers. Have you got any idea about this paragraph? We know that Raja is in the paddy field. Raja did not want to go back to his home. The reason is that he feared his grandfather. So he stayed in the paddy field. It was getting dark. He was alone in the darkness. അല്ലെ, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, തനിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Now he remembered all the ghost stories he had heard. So he was afraid to stay there and ran towards his home. Have you ever stayed alone at night? Have you ever stayed alone at night? What was your feelings at that time? Yes, that's correct. We feel scared. In the previous paragraph, it is said that Raja ran towards his home. അല്ലെ, വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. But here we can see that Raja did not enter into his house. Do you know the reason? Because he was still afraid to go near to his grandfather. അല്ലെ, ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും രാജയ്ക്ക് പേടിയാണ്. അതോടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. Do you know what Raja did later?
Instead of going to his house, he went and stayed in the loft of the cowshed. ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ പാർട്ട്. ഈ കൗഷഡിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ അവൻ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ്. ഫ്രം ദർ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി വരാന്ത ആൻഡ് സേയിങ് ഹിസ് ഈവനിങ് പ്രേയേഴ്സ്. എന്താ ലോഫ്റ്റ്? അവൻ കൗഷഡിന്റെ ലോഫ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ഹിസ് ഹൗസ്, അല്ലെ, വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേൺ അപ്പ് ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ മീ എവരിവെയർ ഇൻ ദി ഹൗസ്. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. You look for him in the house. Grandfather said, he is hiding somewhere. He is not in the house. Grandmother said, I looked for him everywhere. നമുക്കറിയാം, രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ രാജനെ എപ്പോഴും ഒരു ഷാഡോ പോലെ, അല്ലെ, ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഷീസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ രാജ, അല്ലെ, രാജനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജനെ കാണാനില്ല. വി നോ ദാറ്റ് രാജ ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദി where he is hiding? Loft of the cowshed. She did not know it, where he was. She was worried and she searched everywhere in the house and called out his name many times, thinking that he was playing in the garden. എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഗാർഡനിൽ എവിടെയെങ്കിലും രാജ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയില്ല അവൾക്ക്? ഷി ഗോട്ട് നോ റെസ്പോൺസ്, അല്ലെ, ഒരു റെസ്പോൺസും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? ഷി ക്വിക്ലി വെന്റ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം അബൌട്ട് രാജ. ആരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു? രാജേനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ന്യൂ ദാറ്റ് രാജ ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവേർ ഇൻ ദി ഹൗസ്. But grandmother said that she searched everywhere in the house but could not find him. അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും നോക്കി, പക്ഷേ രാജയെ കാണാനില്ല എന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, Now I am going to wind up our class. Hope you understood our class. See you in the next class. Take care. Bye.